Dear journalists, we continue our working day, and Ukraine Crisis Media Center now will listen to the report on the situation in the east of Ukraine from Colonel Oleksandr, spokesperson of administration of the president on ATO issues. The floor is yours. Good afternoon, dear journalists, and for your attention, main events in ATO during the last day. So, towards Luhansk, two main points of tension were in Stanitsa Luhansk and front positions of Ukraine positions on the right bank of Donetsk River, near Bakhmutska highway. The enemy continues to use the tactics of night shell and provocations using mortars and grenade launchers. Short-term military provocations were in Chesty and also in Zolotevo upon Ukrainian points. They used small arms, mortars, and effects of using tanks were not found, and artillery, cannon artillery. Towards Donetsk, there is escalation from Troitsk to Luhansk that covers our front positions near Orlivka and Solidarsk. The ceasefire by militants is abused systemically. They use small arms, mortars, and armed vehicles, and day and night. After the sunset, the enemy pulls up and uses tanks and heavy mortars, and they shell upon 11 quarters of Orlivka and also and around near Troinsky Yasinovatsky district, which is not far from a crossroad of two important tracks constituting Donetsk and Holovka Krasnoarmeysk. The enemy, for an hour, they were shelling upon our positions. They used cannons of 152 millimeters. And they placed them in Makidivsky district of Orlivka near Seversky Donetsk Donbass River. In Donetsk, in the west of Donetsk, there are battles 24 hours under the fire. We have Ukrainian positions and also Yasinovansky and Mariinsky districts enter the area that are 10-15 kilometers from the front line. And I speak about Perelmansk, Nevelsky, and Halatsynyuka. It was Mariupol. Main battles were near Starogonativka, where the enemy had big mortar and artillery shelling upon our positions. Yesterday they were shelling at night, right after the midnight and late at night. Some provocations of militants were in Pavlopilsky water reservoir. From to the south of Pavlo, it was a calm. Also near Talakiivka, very close to Mariupol on the mine, a tractor got exploded. The driver was taken to the hospital. Yesterday there was 10 drones of the enemy in 80 areas. 7 more of the country aggressor or doing reconnaissance in Ukraine sky or Zaporizhia. Also our border guards from Marines, and they noticed three helicopters Ka-27 with insignia of Russian Federation, and they were flying along administrative border with Crimea, administration border. During the last day, 3 Ukrainian military men perished, 7 were wounded. Those losses we had towards Luhansk and Donetsk. Militants continue to destroy infrastructure on purpose in the industry of Donetsk region. Recently, near under artillery shelling of illegal military formations, they shelled upon Avdiivsky coke chemical factory. З контролю та координації зафіксували, що бойовики вели вогонь із використанням 122 мм гармат. Вогонь вівся зі сходу, де розташовано окуповане селище Ясиновате. Розірвалося 5 снарядів. Вибухами було пошкоджено лінії електропередач, а також трубопровід. На щастя, постраждалих немає. Також у своєму останньому звіті місія ОБСЄ підтвердила інформацію української розвідки про розміщення важкого озброєння незаконних збройних формувань у житлових кварталах неподалік лінії фронту. Зокрема, спостерігачі зазначили, що 140 вибухів, ймовірно внаслідок пострілів з артилерійських протиповітряних систем та стрілецької зброї, відбулися в центрі Донецька. Служба безпеки України затримує дедалі більше бойовиків. У Луганській області оперативники викрили члена агентурної мережі
злочинної організації так званої Міністерства державної безпеки ЛНР, який постачав ворогу інформацію про українських військовослужбовців. Зловмисника завербував бойовик на прізвисько Свєточ, аби той збирав розвіддані про дислокації та переміщення українських підрозділів, види озброєння та їх транспорт. Бойовики використовували ці відомості для коригування вогню з артилерії під час обстрілів наших позицій. За свою роботу спільник бойовиків отримував фінансову нагороду, що надходила через його дружину, яка також працює в окупаційній адміністрації на території Луганської області. Ще одного члена бандформування так званої ЛНР було затримано у Северодонецьку. Зловмисник перебував у складі банди так званої «Бетмен» і воював під Луганськом. Також на його совісті викрадення цивільних осіб та здирництво. На Луганщині вилучено черговий незаконний арсенал. Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю у нежитловому приміщенні. Вилучено 2 гранатомети, 2 гранати, а також набої калібром 5,45 мм. На Харківщині Служба безпеки України вилучила зброю членів злочинної організації, відомої як так звані харківські партизани. 3 диверсантів, що координувалися російськими спецслужбами, затримали наприкінці травня. Ватажок банди привіз з собою з території Російської Федерації та зберігав зброю у себе на своїй дачі поблизу кордону. Під час обшуків було вилучено гранатомет, автомат Калашникова з підствольним гранатометом, підствольні гранати, сигнальні ракети та значну кількість набоїв. Відбулася ротація волинських правоохоронців у зоні проведення антитерористичної операції. До зведеної групи, яка вирушила на схід, увійшли 10 досвідчених розшуковців з Волині. Ці хлопці вже неодноразово побували в зоні АТО, тож добре знають завдання, які доведеться їм виконувати. На Донбасі правоохоронці нестимуть службу на блокпостах, братимуть участь у підтриманні правопорядку, патрулюватимуть вулиці міст і сіл, надаватимуть допомогу місцевому населенню. А міліціонери, які повернулися з відрядження, зможуть відпочити. Оперативники, які прибули зі східних рубежів, про свою роботу та службу розповідають мало. Однак запевняють, після відпочинку готові приступити до виконання безпосередніх обов'язків. Друзі, це вся інформація на цю хвилину. Якщо є запитання, прошу. Дякую. Чи є запитання або уточнення у журналістів? Є запитання. Так, чекайте, все в мікрофон, прошу представлятись. TV channel 1+1, Oleksandr Malay. My question is on Shirokina. A few words on the situation around Shirokina. And the question is whether the experience was transferred from the voluntary battalions that left Shirokina 2 weeks ago. Have they shared the experience with Marines? And the third question about Shirokina, withdrawal of weaponry, which is less than 100 millimeters of caliber. In the internet, there is information that in the result of Minsk agreements, the weapons with the caliber of less than 100 millimeters are to be withdrawn. What type of weaponry do they mean? Thank you for your questions. Answering your third question, as far as I know, the agreement on withdrawal of the weaponry, which is less than 100 millimeters, wasn't signed yet, but at the same time, Ukrainian side is ready to execute all the commitments taken by Ukraine as part of Minsk agreements, and you can check what weapons are these. These are mortar launchers of caliber 72. As to sharing experience, all the military from the armed forces of Ukraine, from the National Guards who together are fighting in ATO zone, they share the experience all the time. So the question whether they share the experience or not, yes, they do share experience. They share it 24 hours a day. As to Shirokina itself, the situation is not simple there. We have not registered any fire from illegal criminal groups near Shirokina.
periodically. From time to time, we see some provocations made by militants. Our Ukrainian units do not reply to these provocations. That's all I can tell you. Any other questions? Man-Inform agency. We had a TV bridge with Mariupol. They informed about the results of investigation of corruption scheme around restoring of Skhidny, Vostochny microregion of the city. Either the prices were artificially increased or something. Do you have any information? Or maybe the presidential administration, together with the security service of Ukraine and the Ministry of Interior, is ready maybe to control that and during the next briefing to inform the public about the investigation. Because the money is used not for purpose, for what they are targeted. So that's the first question. The second, checkpoints around Mariupol in M sector and in other sectors of ATO zone. The drivers who bring products and other goods, they show the invoices where they pay by wire transfer at checkpoints, so they show that they paid for movement to Mariupol. Is that some legalized form, or is it an element of corruption which is done by some law enforcement body? Будь ласка, на завтрашньому брифінгу. So please answer this question tomorrow at the briefing. And the third, a month ago, there was an anti-terrorist operation around Mukachevo. The experts do not know the answer yet, whether that was an attempt of the right sector to stop smuggling, or was it just a redivision of this smuggling on the 5th of August? I can tell you. And this briefing is about ATO in Donetsk and Lugansk regions. Mukachevo is not part of that. As to checkpoints, I do not know anything about payment at checkpoints. I do not know what you mean. And on Mariupol, believe me, everything that is happening in the zone of ATO is under the personal control of the president as the commander-in-chief of the armed forces. Any investigation, anything which is taking place, it's under the personal control of the president. 24 hours a day, it is reported to the president what's happening there. Tomorrow, during the briefing, I will try to answer other of your questions, any other questions. If not, thank you, Oleksandr.